હવે જે છે હુંકારા વગર વાત કરવી નહીં. હુંકારા વગર વાત કરવી નહીં એટલે શું? હા, એટલે ધારો કે હવે હું ગૌરાંગ સાથે વાત કરું છું અને ગૌરાંગ ઓશિરામી કરીને બેસી ગયો. હે, મારા વાત એ સાંભળે છે નથી સાંભળતો મને શું ખબર પડે? એટલે તમે જો ધ્યાન હોય ને તો जब व्याख्यान वगैरह भी होता है तो वहां कुछ लोग आगे बैठते हैं. जी साहेब, એવી ટાઈપનો કશો એવું હુંકારો આપતો હોય કે ભાઈ અમે સાંભળીએ છીએ, અમે જાગીએ છીએ. they are getting it. એટલે આનો જુદા જુદા મીનિંગો તમે એને કાઢી શકો, પણ બેसिकली सामने जो बोल दे रहा है उनको लगे कि भाई कोई सुन रहा है. ठीक है. अबे अभी यहाँ पर तो क्या है कि कम लोग है, हम लोग आई कांटेक्ट में मैं देखता हूँ कि भाई हितेश सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है. लेकिन यदि को हितेश बोल देगा हाँ बराबर बराबर और कुछ बात में बोल तो फिर मुझे लगा कि भाई पार्टिसिपेट करे तो लगेगा कि हितेश सुन रहा है. तो हुकारा वगर बात करवी नहीं. साहेब लख्યું છે કે આપણે વાત કરતા હોઈએ ને સામા ચૂપચાપ સાંભળતા હોય, કોઈ હુંકારો ન દેતું હોય તો વાત ફિક્કી પડી જાય. મારી વાત કરવાની મને ઇન્ટરેસ્ટ પણ ઓછો થઈ જાય. ભાઈ આને ઇન્ટરેસ્ટ નથી તો મારે શું વાત કરવી, મૂકો વાત. other context ઘણી બધી વાર તમે જ્યારે સોશિયલાઇઝ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી જતા હો અને એવો ટોપિક છે કે જે ખરેખર ચર્ચાની યોગ્ય નથી ને એવા પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ તમે એક્નોલેજ કરો તો ધેટ્સ નોટ રાઈટ. આઈ થિંક નહીં, જો હું તમને કહું કે હું શું કરું છું એનું હું એ કહું છું, દરેક જણા પોતાનું નક્કી કરવાનું છે. ધારો કે ભાઈ એ વસ્તુ રાઈટ નથી અને હું તો ધર્મના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જ વાત કરું છું કે ભાઈ આપણને કોઈ વસ્તુ કોઈ વ્યક્તિ માણસ એવું કંઈ કહી દે કે ધર્મના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી રાઈટ નથી અને આપણી પાસે નોલેજ છે અને કદાચ પુણ્ય છે તો આપણે એનું ઓબ્જેક્શન આપણે કરવું જોઈએ. ત્યાં આગળ તમે બોલો નહીં ને, that can be treated as an acceptance. મારે વાત કરવી નહીં એવું કે હા, that is the context. હા હા, તમારા કરતા બળવાન હોય, હા, આઈધર પર્સન બળવાન હોય અથવા પોપ્યુલેશન બળવાન. અહીંયા નોનવેજ ખાવાવાળા બહુ હોય તો એની સામે વ્યર્થ વ્યવહાર કરવાનો મતલબ નથી. એટલે એવું છે કે ભાઈ વ્યવહાર કે આપણે તમારી વેલ્યુ હોય, વચનની વેલ્યુ હોય ત્યારે તમે સાચી વસ્તુ વાત છે તો તમને એવું લાગે કે આ યુઝલેસ છે, આપણે સુધી કોઈ ડિસ્કસ કરવાની મતલબ નથી. ઈચ્છા અથવા તો રુચિ વગર જમવું નહીં. ઈચ્છા કે રુચિ વગર જમવું નહીં. રુચિ વગર એટલે ઈચ્છા વગર સિવાય ખાનારને અનેક રોગના ભોગ થવું પડે છે અને સર્વ રોગનું મૂળ અજીર્ણ છે અને તે અજીર્ણને ઉત્પન્ન કરનાર વગર ઈચ્છાએ ખાધા કરવું એ છે. એટલે હવે આપણે છે કે ભાઈ ચલો નવકારસી આવી ગઈ હવે તો ખાવું જ પડશે એવું નથી ભાઈ. નવકારસી આવી ગઈ અને મને ઈચ્છા છે તો વાપરવાનું છે ભાઈ. હે, એટલે આ જ વસ્તુ છે ને કે 24 આપણે પ્રિન્સિપલ ની વાત કરીએ તો સૂર્યાસ્ત પછી જમવાનું નથી, ફૂલ સ્ટોપ. એ નોન નેગોશિયેબલ છે. એટલે તારી ટકોર સાચી હોય પણ એ કોન્ટેક્સ્ટમાં જોવું પડે ભાઈ. જમવું જોઈએ ઈચ્છા પણ થશે અને સાહેબે બહુ સરસ લખ્યું છે કે ઈચ્છા એટલે કે રુચિ અને લાલસામાં ઘણો ફરક છે. આપણને ઈચ્છા નથી હોતી, આપણને લાલસા વધારે હોય છે. સંજયભાઈ આ તમારી વાત કરો છો કે બીજાની વાત કરો છો?
ધન ધન અને વિદ્યાનો મદ કરવો નહીં. ધન મદ નહીં, મદ મદ એટલે અભિમાન. ધન અને વિદ્યાનો અભિમાન કરવું નહીં. हाँ, बट उसमें विशेष साहब जी बोल रहे हैं कि जनरली क्या होता है, कॉमनली हम सब में इंक्लूडिंग मी, कि अपने पास ज्यादा पैसा हो गया यार, ज्ञान हो गया, तो अभिमान के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इसलिए वो साहब ने बहुत स्पेसिफिकली बोला है. हाँ, और बाद में लिखा है जे वस्तुનો મદ કરવામાં આવે છે, જેનું અભિમાન થાય છે, એ વસ્તુ લાંબો સમય પોતાની પાસે ટકતી નથી. શિખર ઉપર ચડ્યા પછી જો સાવધ રહેવામાં નથી આવતું, તો મદનો ધક્કો એવો લાગે છે કે ત્યાંથી પતન પામવું પડે છે. તેમાં પણ ધન અને વિદ્યાનો મદ તો એવો છે કે તે પતન કરાવે છે એટલું જ નહીં, પણ અનેક અનર્થો જન્માવે છે. So specifically in relation to this, એટલે આ આપણે કન્ટિન્યુ કરીશું. અને વેસ્ટની અંદર જ્યારે 29 જ્યારે સામાયિક લેશું ત્યારે આ પેજનું જેટલું આટલા સુધીનું જેટલું કરાયું છે ત્યારે વેસ્ટમાં લઈશું. હવે થોડીક વાત આપણે એમએસજેએસ ના કોન્ટેક્સ્ટમાં વાત કરીએ. બરાબર, એટલે એમએસજેએસ જીનશાસન ઇન જનરલ and MSJS in particular. Before even I start, this is my advice. This is not about anybody's criticism. આપણે શું કરવું હું એની વાત કરીશ, એનો જુદો મિનિંગ પ્લીઝ લેતા નહીં. આ ફરીથી આ પુસ્તક શું છે, હિત શિક્ષા, એટલે જેમાં આપણા બધાનું કલ્યાણ છે એવી વાતોની વાત છે. અને અગેન હું હવે જે વાત કરું એ કદાચ ડિબેટેબલ થઈ જાય પોટેન્શિયલી, કે વન મે ઓર મે નોટ એગ્રી વિથ મી, ઇટ ઇઝ ઓકે. પણ આજે મને જે લાગશે એ હું રજૂ કરું છું, અને યુ નો પ્લીઝ ટેક ઇટ ઇન ધેટ સ્પિરિટ. અને ના ગમે તો ડસ્ટબિનમાં નાખી દેવું. એમએસજેએસ આપણને 2007 में एमएसजेएस की स्थापना हुई. तब से लेकर आज तक many individuals have given a lot of services as a management committee member or as a volunteer, whichever way. I have been the president for since then, since we started. तो एमएसजेएस के फॉर्मेशन में बहुत सारी मेहनत लगी है, और we as a family have grown in multiple different ways. આપણે ઘર બાંધીએ, કે કોઈ બી ઘરમાં જઈએ આપણે, તો we have to think about the safety and the security of our home. Same thing, MSJS. We have to think about the safety and the security of MSJS. So from that point of view, I have a few points to talk. सबसे पहले, apart from देव गुरु कृपा, अभी तक अपने को जो सफलता मिली है उसका मेन रीजन क्या है? What? Unity.
Nitin bhai says unity. मार्गदर्शन मार्गदर्शन सिद्धांतोने पकड़ेगा हाँ सिद्धांतोने पकड़ी રાખો. Excellent. બીજું what else? हाँ भाव. लेकिन पॉइंट यहाँ ये है कि हम लोग साथ में प्रभु की और देवगुरु की कृपा से तो आगे बढ़े, लेकिन उसके साथ में और कुछ भी था, भाव थे. हाँ पुण्य. Basically, a common need for everyone have, you know, a place of worship. Like everyone has a common need. Correct. We all felt the need for. And why we felt the need? for our children. Sorry. कंसिस्टेंसी की ऑलमोस्ट फोर्टनाइट वैसे भी साल में 2-3 महीने बड़े-बड़े Consistency. आपने बधाने we had बच्चों के लिए. बच्चों के लिए. Very good. So first of all, we all had the need, we felt the need for it. Second, very important what Nitin said is the unity. और आज कुछ चीजें I will take you to the history. और अपने संघ का नाम क्या है? मेलबर्न श्वेतांबर जैन संघ. ठीक है. अभी ये श्वेतांबर नाम रखा, उसका मतलब ऐसा है कि आई एम डिसरिस्पेक्टफुल टू दिगंबर? नो. Basically what we said is कि we all feel the need, as Harshit rightly said, and we want to follow a path. We want to follow a path. If we don't follow a path, single path, then we will be going in all sorts of direction. So we chose the name very carefully. Or I'll be very honest, one of our key member of our community came to see me. I'm talking about 2007. Hello, uncle, why are you restricting it to Shwetambar? Shwetambar शब्द को निकाल दो. मेलबर्न जैन संघ. That's what he meant. और मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली उनको बताया कि आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट हम लोग यहाँ पर कर्म की निर्जरा करने के लिए जमा होना चाहते हैं. वैसा न हो कि यही धर्म का स्थान झगड़े और कभी कर्म बंधन का कारण हो जाए. और किसी के एक्सपीरियंस से हम लोग सीखना चाहिए कि भाई वहां XYZ जगह पे कुछ हुआ, वहां मैं खाली दिगंबर श्वेतांबर ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ हुआ और उसके कारण झगड़े हुए और फिर संघ में मतलब जो कुछ भी हुआ वो अपने विषय नहीं, बट वो चीजें यहां नहीं हो. तो अपना थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स था कि हमको ये पाथ फॉलो करना. नंबर 1. नंबर 2, we wanted to follow particular guru. So we have a guru. Anything to do with our sangh, right? If we have to take some advice, typically we will go to Gachadipati. When the sangh was set up, we had Gachadipati Jaigo Surishwarji Maharaj Sahib. उनके काल धर्म के बाद में करण गच्छाधिपति राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब. सो एनीथिंग वी गो टू राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब फॉर एनी स्पेसिफिक एडवाइस. किसी को कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं क्लियर बता देता हूं कि हमारे ये ड्रीम प्रोजेक्ट, हमारे सेंटर दीनालय के प्रोजेक्ट के निश्रादाता हम लोग ने गुरुदेव जगवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब को रखे हैं, but that is for this project.
બટ સંઘના ગુરુ તરીકે આપણે કોઈ જાતની કોઈ સલાહ લેવાની હોય so then it's a ગચ્છાધિપતિ. હે ઓ ભૂન ભાનુ સોરી જી મારા સાહેબ સમુદાય. why he qualified and rightly qualified, I will come to that in a few minutes. So going forward we should continue to follow one guru. We should not shift. We should not shift. Many times we shift because we are looking for a particular answer. We don't get it from A, then we go to B. We should never do this. If our guru said you do or you don't do this, then we accept. We don't try to go and cross check. If we don't go to somebody else and say, and then we come back to saying, no, ગચ્છાધિપતિ આમ કહ્યું, પેલા મહાત્માએ તો આમ કહ્યું. એમાં we are disrespectful to Mahatma as well as what we have decided as a Sangh. સમજાય છે? નહીં સમજાય તો પ્લીઝ પૂછજો. ઓકે, આજે આપણું sort of એક family conversation છે. This is keeping in mind the MSJ's interest at heart. It's nothing against any specific individual or group of individuals. Please, I will repeat this again and again and again. Okay, so કદાચ મારાથી એવું કોઈ વાક્ય બોલાઈ બી જાય, I will try my best, પણ એવું બોલાઈ બી જાય, so please take it in the right spirit. Okay? This project, this Sangh, we have set up to practice our religion, this generation and for the future generation. So whatever foundation that we have laid or we are still in the process of laying, that should be so strong that future generation also not deviate. Huh? Because we were united, Devguruni Krupa to હતી, but because we were united, we were clear in our what we want to achieve. When I say we kept Swatambar, because our vision was clear that we want to practice Swatambar sect. Right now, there are possibilities that there are individuals even within this group, even out of the individuals sitting here, दिगंबर हो सकते हैं. We are not disrespectful to them. बहुत बार मुझे मंदिर के लिए प्रश्न आते हैं कि हम लोग दिगंबर है, जैन है, क्या हम मंदिर आ सकते हैं? उनकी पूजा अलग टाइप की द्रव्य पूजा होती है. I always say कि everybody is welcome. बट हमारी पूजा अलग होती है, कोई बात नहीं, आपकी पूजा अलग है तो भी भगवान तो हमारे सबके सभी सेम ही है. बट जो कुछ भी व्यवस्था है संघ के अंदर, वो श्वेतांबर सेक्ट के हिसाब से व्यवस्था है. कल यदि कोई आके बोले कि अभी इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, अभी आपके 5 भगवान है या 3 भगवान है, जो भी है, एक काम करो, एक निकाल दो और एक दिगंबर की प्रतिमा रख दो. We are clear in our rules. We will follow Shwetambar sect. Full stop. हाँ, यहाँ पर भी दिगंबर जैन समाज मेलबर्न की स्थापना हुई है, उन्होंने भी जगह ली है. We help them, we guide them wherever possible. In fact, we have told them few times कि if there are no events here and if you want to utilize this place, utilize. That is a different thing. But when it comes to practicing, we are very clear. We will follow Shwetambar sect. So we define
what path we want to go, we define what guru we will follow, then we will not deviate. And I'm saying this, आज हम लोग देखते हैं कि स्वामीनारायण BAPS जो है very successful in many respects. Why? Single, if they are all handled one way. Individuals हैं, हमारे difference of opinions वहां पर भी शायद होंगे, लेकिन when it comes to decision, that decision is coming from top. So આપણા કેસમાં ગચ્છાધિપતિ is the top. હવે આપણે we have decided to follow ભુવન ભાનુશ્રી સમુદાયના, એટલે આપણે તપાગચ્છની અંદર પણ ભુવન ભાનુશ્રી સમુદાયના ગચ્છાધિપતિને આપણે ગુરુ તરીકે રાખ્યા છે, અને then we follow. બરાબર. હવે again, don't take this as a criticism. Let us look at us as Jains. કેટલા ફાટા છે? શ્વેતાંબર, દિગંબર, સ્થાનકવાસી, દેરાવાસી, તેરાપંથી, બરાબર. પછી શ્રીમદ રાજચંદ્ર, દાદા ભગવાન. શ્વેતાંબરમાં 12-15 ગચ્છ છે, એના ગચ્છાધિપતિઓ છે, અને ઇવન એક તપાગચ્છની અંદર પણ કેટલા બધા સમુદાય છે. હવે જેમ 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 આવા સાઇલોસ વધે, એમ ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન થવાની શક્યતાઓ વધે. Unfortunately, again, this is not a criticism. આપણે, this is the fact. What is happening in India, we don't want to know. એક તિથિ, બે તિથિ, આમાં તો કઈક બધા ફાટાઓ છે. પણ મેલબર્ન શ્વેતાંબર જૈન સંઘ, you have chosen the guru, you are following the Shwetambar Act, let us stick to it. Does it make sense? Please ask question. Okay, this is very important for the future of MSJs. More and more we get divided, weaker we will get. દેવગુરુની કૃપા, તમારા બધાની ઉદારતા અને બહુ બધી વ્યક્તિઓની મહેનતથી આ બની રહ્યું છે. પછી આ બનશે. $15 million આપણે બધાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે. For who? For this generation and the future generation. And if we don't protect this generation and future generation, this will be of no use. So આજે ને કાલે સંઘમાં એવું કશું પણ થાય કે which is not in line with these principles, then it is the responsibility of everybody here to raise the flag. Okay, bye. What are we doing here? Okay. Again, it's not about, we are not disrespectful to anybody. હવે we have got 500 maybe families, maybe 600, maybe more. मतलब exact number આપણી પાસે નથી. But there are many families coming new. You see a lot of faces, right? Mahavishnu Vanchan, we are about 900 individuals. Many of them I didn't even haven't seen them for or seen them for the first time on that day. So many are coming, but we are still a very small sangh. અને એમાં જેટલા ભાગલા પડશે એટલી નુકસાની આપણી થશે. આજે for many of us, probably most of us, our children, they've lost their identity. घर में हिंदी बोलो, गुजराती बोलो, जैन धर्म, बाहर जाओ इंग्लिश बोलो, और गोरे लोग, एशियन लोग, उनके साथ में
तो बच्चे भी घर जैसे घर के बाहर गए तो उनका बिहेवियर डिफरेंट, घर के अंदर आए उनका बिहेवियर वी वांट देम टू बी डिफरेंट, सो दे आर आल्सो कंफ्यूज और गेटिंग कंफ्यूज, वी आर कंफ्यूज. We have to help our children not to get confused. At least we should not create that confusion, or we should not be party to create that confusion. And I will come to that, how we are creating that confusion or potentially creating. Okay. अभी मैं किसी का नाम लूंगा, वो खाली एग्जाम्पल के तौर पे है, इज नॉट नेसेसरी एप्लीकेबल टू दैट पर्सन. अभी देखिए देवांग भाई है, ही इज हेड ऑफ ए सॉर्ट ऑफ जॉइंट फैमिली. देवांग भाई, उनकी श्राविका, 2 बेटे हैं, अभी 2 बहुए हैं, अभी उनके बच्चे हैं. सो ही इज द लीडर ऑफ द फैमिली. So what leader of the family does, it impacts the followers. Yes or no? Because young children particularly, they will copy. They see Devang Bhai is doing this. એને સમજ પડતું હોય કે ના પડતું હોય, but children will follow. Now if Devang Bhai takes wrong path, when I say wrong, I purely mean from religious standpoint, from the September sect that we have selected to do. If he deviates from there, then chances are the family will follow. Right? Is it true or not? Male member जो करता है ना, उससे कभी कभी फीमेल मेंबर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है. तो आप लोगों के पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इवन मेल मेंबर में भी शिफ्ट ना आ जाए, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा. बच्चों के थिंकिंग में शिफ्ट ना आ जाए, उनका ध्यान आपको ज्यादा रखना पड़ेगा. मेल मेंबर नहीं पार्टिसिपेट करते, बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उनको समझाने का और कैसे जोड़ने का शायद आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए. Question. देवांग भाई as an individual, श्वेतांबर सेक्ट में फॉलो करे, that is his decision and call. संघ as संघ level, श्वेतांबर सेक्ट में फॉलो करे છે, that has been decided since years in ages. હવે દેવાંગ ભાઈ ક્રિએટ થાય તો સંઘ લેવલ ઉપર આ સંઘ શું કહેવા માંગુ છું કે એ પર્સનલી ડિબેટ થાય એમાં સંઘ લેવલ ઉપર આપણે કરી શકીએ કે ના કરી શકીએ એ આપણને નથી ખબર, પણ સંઘ should not be debated. I'm coming. The point you are creating. I'm coming to it. So Devang Bhai is the leader of the said family, and management committee as a leader of MSJ's family. So if management committee shifts the thinking, then it will impact everybody here. But that is a big shift, and for that big shift, management committee cannot decide. And I'm coming. But what I'm trying to say is that those who are in the driver's seat, captain decides where the plane flies, the passengers don't, in a way. Barabar? Passengers can make noise, yes. Uncle, same question है हाँ जी. કે આજથી ફ્યુચરમાં 10-15 વર્ષ પછી કમિટી મેમ્બર્સ will change, maybe new thinking will come. At that time if they decide કે ભાઈ હવે આપણે આ મારા સાહેબને ફોલો કરીએ કે આને ફોલો કરીએ, તો એવું ના થાય તો એના પ્રોટેક્શન માટે શું કરવાનું? એના પ્રોટેક્શન ની અંદર આપણા રૂલ ની અંદર we will be very specific if it is not already. ઓકે Okay. આપણું જે કોન્સ્ટિટ્યુશન છે ને, એ કોન્સ્ટિટ્યુશન ની અંદર અમુક વસ્તુઓ તો ઓલરેડી ક્લેરિટી છે જ,
પણ નહીં હોય તો આપણે ઇન્કોર્પોરેટ કરી દેશું. thank you. Okay, most important is how we remain united and united રહીએ ને એ જ આપણી સ્ટ્રેન્થ છે આપણા છોકરાઓના ભવિષ્ય માટે. that is an absolute must. The point I am trying to come to, Kunal, is કે હવે દેવાંગભાઈનો પૌત્ર રાત્રિ ભોજન નથી કરતો અને દેવાંગભાઈ કરે છે, તો પોટેન્શિયલી એના પૌત્ર ઉપર દેવાંગભાઈની ઇમ્પેક્ટ આવવાની શક્યતા છે. યસ ઓર નો? યસ. દેવાંગભાઈ રાત્રિ ભોજન કરવું ના કરવું જોઈએ એ એમનો વ્યક્તિગત વિષય છે. વી આર નોટ સપોઝ ટુ મેક એની કમેન્ટ, બટ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ જીસ્ટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ગીવ ઇઝ કે જે ડ્રાઇવિંગ સીટમાં જે હોય ને, they are in a much better position to influence the family to go in one particular direction. હવે એ ડિરેક્શન આપણું ખોટું ના થઈ જાય એની જવાબદારી immediate terms ની અંદર it comes to the management committee, because management committee is sort of guiding based on the rules that we have set up. Now if management committee decides, example છે, આવું કશું થશે નહીં, management committee decide કે ઓકે ચાલો અહીંયા દિગંબરની પ્રતિમા મૂકી દઈશું, that is against the rule, because we have said that we are going to follow the Shwetambar set. So that those kind of things will not happen. પણ આપણા thinking ની અંદર જો major shift આવે, so that management committee will influence the people down the line, because the Sangh members are followers and they are following a leader. Family members are followers, they are following the leader. Similarly, the MSJ's family members will follow the leaders. એટલે હવે ધારો કે again I will keep repeating, હું કોઈ બી સમુદાય કે સંપ્રદાયની વાત કરું એનું ક્રિટિસિઝમની દ્રષ્ટિએ પ્લીઝ જોતા નહીં. કોઈ સંપ્રદાય કે સમૂહ એવો છે કે they think કે એસી માં પ્રતિક્રમણ કરી શકાય. ઓકે, we don't want to go into details કે કરી શકાય કે ના કરી શકાય, પણ આપણો શ્વેતાંબરની અંદર એસી માં આપણે પ્રતિક્રમણ ના કરી શકાય. તો આપણે if we follow a particular આપણે શ્વેતાંબર ફોલો કરીએ છીએ, પણ પછી આપણે for our convenience if we start following એ સમૂહ કે સંપ્રદાય કે જે એસી માં પ્રતિક્રમણ કરે છે, રાઈટ રોંગ ની વાત નથી કરતા આપણે, what will happen to our children? confused. आज पाठशाला के अंदर यहाँ पर टीचर्स हैं, पाठशाला में सिखाते हैं रात्रि भोजन नहीं करना, कंदमूल का त्याग करना, और फिर आज पाठशाला खत्म हुई और शाम को आज पार्टी है, हम we go as a family, और शाम को खाने में गाजर का हलवा है और हमने भी खाया और बच्चों को भी खिलाया. What are we doing? We are confusing our children. दो तीन साल पहले I received a call from Singapore Airlines. देवंग भाई, सिंगापुर एयरलाइंस से फोन आया, संजय भाई, can you tell us what Jains can eat and not eat? But we are very confused. तो कंफ्यूज किया किसने? हाँ, हमने. पर मैं फोन करता हूं भाई, नहीं, हम ऐसे कंदमूल नहीं खाते, लेकिन अदरक चलता है. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट इंडिविजुअल. ही हैज सेड दिस टू सिंगापुर एयरलाइंस, अदरक खा सकते, मैं खाता हूं. कोई बोलता है मैं गाजर खाता हूं. अभी स्वामीनारायण वाले में डूंगरी और लहसुन नहीं खाते, तो हमको वो कैटेगरी में रख दिया. किसी ने बोला हम पालक खाते हैं,
किसने बोला हम नहीं खाते? तो एयरलाइन जैसी एयरलाइन कंफ्यूज हो गई तो हमारे बच्चे का क्या होगा? बच्चे तो बाद में वेंडर भी कंफ्यूज हाँ? बच्चे तो बाद के अपन खुद भी कंफ्यूज कंफ्यूज ही है। तो अपने को हम कंफ्यूज रहेंगे तो हम संघ को या अपने फैमिली को या बच्चों को आगे लेके कैसे जाएंगे? तो एटलीस्ट वी शुड नॉट टेक एनी स्टेप्स which will cause confusion amongst us or our children. આજે આટલા બધા સેક્ટ છે કે સંપ્રદાય છે, જે કેવું હોય તમે, આપણે મેં કીધું દિગંબર, શ્વેતાંબર, દેરાવાસી, સ્થાનકવાસી, તેરાપંથી, શ્રીમદ રાજચંદ્ર, દાદા ભગવાન, જે કાંઈ બી, એવરીબડી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ ડુ ધર્મનું કશું કરવા માંગે છે. એ સાચું છે, ખરાબ છે, ખોટું છે, આપણે વી આર નોટ, we cannot judge, right? We don't have the right to judge. But if we have chosen the way, that is the path we will follow, then we follow. If we don't follow, we will confuse our children. Is this analogy correct? Yes or no? Question हो तो पूछ लो भाई. Sort of reflects and sort of connects કે આપણે એક જ ગજ ફોલો કરીએ છીએ ને જેમ આપણે નિષ્ણાત જન્મલક્ષી બાપા રાખ્યા છે એક જ each ગજ ના છે એટલે I think it's very important that we acknowledge and follow and keep moving forward that any projects under MSGS has to be under this gaj. We not to sort of deviate from that. That is correct. That is first message that I am trying to pass. That is as a sangh. Then our next responsibility as a parent. Are we following the mainstream? We as a parent, are we following the mainstream? Ajay, how many Indian grocery stores are in Melbourne? Plenty. आप सब जगह जाते हैं? आप सभी स्टोर में से यहाँ ये अच्छा मिलता है, यहाँ ये अच्छा मिलता है, ऐसा करके जाते हैं? हाँ? नहीं ना. आपने एक शुरू में जो स्टडी करना था कर लिया और एस्टैब्लिश कर लिया, ये स्टोर अच्छा है, अभी मैं यहाँ से लूंगी. हमने भी तय कर लिया कि ये सेक्ट है, हाँ, हम अभी हमको जो करना वो यहाँ करेंगे. यही करते हैं ना. तो रिलीजन में डिफरेंट क्यों? अभी कोई आया मेलबर्न में और अपने सेक्ट से नहीं है, डू वी नीड टू गो? दैट क्वेश्चन है. इफ वी कीप डूइंग दिस, हम भी भूल जाएंगे, अरे वो शॉप में हाँ तूर की दाल अच्छी थी, नहीं 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 सॉरी, नहीं चना की थी. You will get confused. So if we keep going anywhere and everywhere, we will confuse ourselves first. And if the leaders are confused, parents are confused, children will be confused even more. And if they are confused, chances are they will give up. And it's the easy to cut. If we are confused, तो सामने वाला जो करता है उसने confused बताता easy लगता है. Absolutely. बराबर. आप हाँ बोलो. આપણે અત્યારે એમ કીધું કે આપણે એક સાથી પતિને આપણે ફોલો કરીએ છીએ અને કદાચ 5, 25, 30 વર્ષ પછી બીજા સતીપતિ આવે અને અત્યારે જે પ્રિન્સિપલને ફોલો કરીએ છીએ તો પ્રિન્સિપલ તો ફોલો કરીએ છીએ પણ કદાચ બીજા થિંકિંગમાં કદાચ ચેન્જ આવે તો આપણે શું ફોલો કરવું? કોના થિંકિંગમાં? ઇન ધ સેન્સ કે સતીપતિ એમ કહે કે ના તમે આમ કરી શકો, પહેલા આપણને કીધું હોય કે ના કરી શકાય કે એવું, અને પછી એમ કે જો આ થઈ શકે. જો સમય પ્રમાણે આચાર્ય ભગવંતો કોઈ ડિફરન્ટ એડવાઇસ આપે તો એવું કહીએ આપણે કે ઇન ધ એબ્સન્સ ઓફ તીર્થંકર પ્રભુ, આચાર્ય ભગવંત ઓર ધ ગચ્છાધિપતિ ઇઝ ધ ફાઇનલ ઓથોરિટી. હી ઇઝ ઇક્વલ ટુ તીર્થંકર ઇન ધેટ સેન્સ. હા, તો એમણે આપણને હા પાડી
તો પછી આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાની નહીં. પણ આપણે ભુવન ભાનુસુરી સમુદાયના ગચ્છાધિપતિએ આપણને કીધું છે કે આ રસ્તે જાઓ, આપણે આ રસ્તે જવું છે, એટલે આપણે એમને મૂકી દઈએ આપણે બીજી પાસે જઈએ અને ત્યાંથી આપણને એમ કે આ રસ્તે જાઓ, ત્યારે એવી આર્ગ્યુમેન્ટ નહીં આપવાની કે આ ગચ્છાધિપતિ કીધું છે આ રસ્તે જઈ શકાય એટલે તમે આ ગચ્છાધિપતિને કહો કે આપણે આ રસ્તે જવું છે. Is it clear? That is the thing that we have to follow. આપણે એક જ ફોલો નહીં કરીએ તો બહુ મુશ્કેલીઓ પડશે. મને ખબર નથી કે કેટલા જણાને ખબર છે માઉન્ટ બેવલીની અંદર બીજું એક જૈન ગ્રુપ ચાલે છે. એ ચાલતું હતું, હવે બંધ થઈ ગયું. I was the founder member of that group. ત્યારે પણ 20 કે 25 ફેમિલી હતા. 5 દિગંબર હતા, 5 શ્વેતાંબર હતા, 5 તેરાપંથી હતા, 5 સ્થાનકવાસી હતા, 2-3 કાંજી સ્વામી હતા. બધા અલગ અલગ હતા. They were not following one particular path. Unfortunately, એક ગ્રુપની પ્રગતિ થઈ નહીં. ગૌરાંગ, એક ગ્રુપની પ્રગતિ ના થઈ only because एक पाथ में. अभी 25 फैमिली में 5 दिगंबर है, 5 श्वेतांबर है. श्वेता किसका पोल्यूशन करें हम? कर ही नहीं सकते ना, कर ही नहीं सकते. ठीक है. और यहाँ पर हम लोग श्वेतांबर का पोल्यूशन कर रहे हैं. हाँ, पता ही है, ये क्लियर है कि ये यहाँ पर यही होने वाला है. कुछ जगह पे अमेरिका के अंदर रियलिटी है ये, जहां दिगंबर, श्वेतांबर, श्रीमद राजचंद्र सब साथ में है. ठीक है. ऐसी परिस्थितियां हैं, एक पर्यूषण श्वेतांबर, एक पर्यूषण दिगंबर, आवा बधा भागला थाय. What will happen to us? What will happen to our children? We'll get confused. આજે આટલા વર્ષોનો ઇતિહાસ છે. 2008 થી તપોવનથી વીર સૈનિકો આવે છે. મને દર વર્ષે મને કે ઇન્ફો ઉપર ઈમેલો આવે છે. હવે તો બહેનોની ઈમેલો આવવાની શરૂ થઈ ગઈ છે, અમે પોલ્યુશન કરાવવા આવી શકીએ છીએ. બટ વી સેડ थैंक यू वेरी मच. तपोवन से जो आ रहे हैं उनमें हमको संतोष है. वी विल कंटिन्यू टू फॉलो. वो ज આપણે કન્સિસ્ટન્સી રાખી શકીશું. સમજાય છે? એટલે મેલબર્નની અંદર પણ જુદા જુદા સંપ્રદાયના, જુદા જુદા કચ્છના કે જુદા જુદા સમુદાયના કોઈ વ્યક્તિઓ આવે, બરાબર, બધામાં ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન હોઈ શકે છે જ. અને આપણે લોંગ ટર્મ બેનિફિટને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે વી શુડ નોટ કન્ફ્યુઝ અવરસેલ્વ્સ and we should not let our children get confused. बहुत જ important. Just follow ये सब करने का because confusion फेस में. But for example Sunday evening है, कोई और आया, अगर हम बहुत सुनने नहीं गए तो घर पे बैठ के मूवी देख लेंगे. मैं पता ना चला कुछ और ऐसा ही करूँगी. वर्सेस जो दूसरा वो भगवान की वाणी पे कुछ बता रहा होगा, भी उनकी स्टाइल सब कुछ. हाँ, अभी हमारा जरा ऐसा नहीं है, हम घर पे बैठ के उनको सामायिक कराएं वो 2 घंटे. अगर हम सब मिलके मूवी देखते हैं वर्सेस वहां कुछ अच्छा सुनते हैं, तो कैसे डिसाइड करने का लाइक कि हाँ, क्योंकि हम खुद भी कंफ्यूज हैं. अभी यही है कि वेदर दिस इज एसआरएमडी और कोई भी हो, ठीक है, डिफरेंसेस तो है ही है. ठीक है. तो कंफ्यूजन तो आना ही है. हाँ, हम लोग नॉलेज लेने को जा रहे हैं. मैं आई विल स्टॉप यू देयर. हम लोग नॉलेज लेने को जा रहे हैं. वो अच्छा है या बुरा है, वो जज करने की हमारे में कैपेसिटी है, हमारे में वो नॉलेज है. 6 भाई कैलेश नहीं देखो ये can I add something? Right? We do not have a capacity to compare different things. Correct. But overall there's a picture. जिनको भक्ति करनी है ना, आपने बोला राइट वर्ड बोला, राइट? उसमें ब्रॉड लेवल पे देखो ना,
95% it is all same. स्वामी तीर्थंकर सेम है, सूत्र सेम है, right? लेकिन जहाँ पे because it's a normal, ये पंचम काल में क्या है, 95% को हमने देखे, जो सिमिलरिटी है ना, उस पर कोई फोकस नहीं करते, 1% भी जाएंगे, 5% के जो डिफरेंसेस है ना, वो सोचेंगे, वो जो लोग ये कर रहे हैं, हम लोग ये क्यों नहीं कर रहे? अगर भक्ति करनी है, राइट, अगर इसको बहुत अच्छी तरह से देखना है, राइट, if a primary student listen to the same story, secondary student listen to the same story, and the university students listen to the same story, the interpretation would be different. So अगर आप लेवल पे हो ना, उस लेवल पे हो ना, जहाँ पे आप कंफ्यूजन में हो, आपका फोकस 1% डिफरेंसेस नहीं है, right? Then you can make that clear. But there are chances, जैसे नितिन जी ने बताया कि वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हुए तो बच्चे तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे नेचुरली. मैं I'll give you the answer in a different way also. आपको पता है कि महात्मा को भी सब आगम पढ़ने का अधिकार नहीं है. Is it true or not? हाँ, केम सारू वाचे छे ने इंटरप्रिटेशन हमारी, और मतलब वो महात्मा ने कुछ जोग किए हैं, उतने जोग करने के बाद में यदि गुरु को ठीक लगता है तो वो आगम पढ़ने की अनुज्ञा देते हैं. वो बुरा तो कुछ कर नहीं पड़ रहा, वो मूवी तो नहीं देख रहे, वो भी आगम ही पढ़ रहे, फिर भी ना बोल रहे. I mean, if you're open minded, you're being open about it. Yeah. I think what you're saying is very true. But after Sansara, and I think if we make it clear here, what is right, this is the path that we need to take. But we also acknowledge the Sansara, and I'm using an example here. Shiva Temple. I'm not sure about everyone here, but many of us do go there, and sometimes we go there for meals or whatever. But as long as we're clear that why are we going there, and that is not our main path, wouldn't that be more important than being true to ourselves? See, what happens is, Nishal, as an individual, we go there, right? આપણે because we are a social animal, આપણે જાનમાં જાન લઈને જવાનું આપણે પસંદ કરીએ છીએ. આપણે બી જઈએ અને આપણા મિત્રોને બી કહીએ ભાઈ તમે બી ચાલો. अभी शायद किसी का लेवल नहीं है और वो क्लैरिटी नहीं है, और उनको वहां पर कुछ अच्छी चीज दिख गई, वो उनके हिसाब से अच्छी है और रादर कन्वीनियंट है. मैं एग्जांपल देता हूं, आप यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आपको चॉइस देता हूं कि एसी में प्रतिक्रमण करना है कि नॉन एसी में करना है. तो ह्यूमन नेचर है कि આપણને એ વસ્તુ ગમશે, એ ગમશે એટલે આપણે એના તરફ એટ્રેક્ટ થશું. આપણે ફેમિલી જશે, આપણે જાન લઈને જશું, 5 ફેમિલીને સાથે લઈને જશું. So what will happen? That path, the number of people will increase. આપણે તો 500 ફેમિલી છે તો 500 જ છે, તો 500 માંથી 50 એ તરફ જશે એટલે 50 આ તરફ ઓછા આવશે, એટલે સ્પ્લિટ તો થયું ને. ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, ઘર ફૂટે ઘર જાય, ઘર ફૂટે ઘર જાય. આપણે we should not, આપણે ધારો કે even if you want to follow કોઈ બી, it is okay, પણ આપણે બધા સાથે લઈને જે જવાનું જે છે, અથવા તો આપણે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે ઓ XYZ આવ્યા છે, everybody join. હવે કોઈ બી વ્યક્તિ એ સારા આશયથી કરે છે, એની ના નથી, પણ દરેક જણનું એ લેવલ નથી. I'm not sure my feet or your feet are still clear. So it would change, and it would not happen overnight, but over a period of time, things would change. I think we are clear, but the next generation, they are still at the stage that they are still seeking clarity. And recommended we are clear.
क्लैरिटी के लिए बोल रहा हूँ नहीं ये फॉलो हमारे ऐसा है we will distract anytime. हाँ Regularly सब ज्यादा ना हो रहे हैं weekly जाएंगे we might deviate our path. We will. Okay. Again, we are not disrespectful to anybody. We are not inviting anybody whom we don't know. हम लोग at in MSJs and every management committee members can vouch for it. We are very careful in bringing who comes to MSJs. Is right, Harshit? Right? We are very careful. Only reason is that we don't want this confusion to occur. Question છે બાજુ? इंटरनल बात Ancient છે. Okay, I don't know. કેટલા? Huh? 5. ત્યાં એ લોકો comfortable છે 1-10 સુધી આપણે 12 સુધી જાય. હા અંકલ અહીંયા ગાડી 1-10 સુધી થવા દો. So another 10 minutes, okay? Okay. And this topic will not end here. This is to be continued in the next Samayik. Right? અને એઝ એ કલ્યાણ મિત્ર તમે બધા બીજા બધાને લોકોને લાવજો નેક્સ્ટ સામાયિકની અંદર. આ થોટની ક્લેરિટી બહુ જ જરૂરી છે. બરાબર? હવે everybody is entitled to follow a path. Everybody. પોતે નક્કી કરે અને કદાચ પોતાના ફેમિલી માટે નક્કી કરે. બીજાને આ બાબતમાં unless ask for influence નહીં કરવાની. ભાઈ હું વિશાલને ફોન કરું ભાઈ વિશાલ બહુ સરસ. Vishal has not asked me. If Vishal has asked me my advice, then I say I am entitled to follow my path. Vishal is entitled to follow his path. અને આ વસ્તુ જો ફોલો ના થાય અને if I am the management committee member મને હવે બીજો પાથ ગમવા લાગ્યો છે. What will happen? બોલો ભાઈ નિલયભાઈ. Huh? I will try to influence others. This is true identity of Huh? the organization itself. That's Correct. whether you represent their religion or that identity. એટલે if I am in a position to influence others then there is a conflict of interest, whether we like it or not. That is the fact. બરાબર કે નહીં મંગલા માતા? બોલો. Agree. Correct. जिस के बेस हुआ जो it comes to knowledge, एक ज्ञान. I think हमारा जमाने के फिर ना जारे पर वो कोई confusion था, कोई question था, क्या करना चाहिए? पहले rather deciding क्या साथी है हमारे side की. You should go to someone. ગુરુને ફોલો કરતા. સૌથી પહેલું એટલા માટે જ કહ્યું છે કે આપણે બધાને આપણા પોતાના ગુરુ હોવા જોઈએ. If you want to try something creative, right? Before you take the first step, the step 0 is go to your guru. અને પેલા ચેતનભાઈ શું કીધું? ટપલી મારીને જોઈ લો ભાઈ કે મારા પ્રભુની સહી છે આમાં. એટલે અનફોર્ચ્યુનેટલી સોશિયલ મીડિયાએ આ બહુ એક રીતે ઈઝી કર્યું છે, એક રીતે બહુ ડિફિકલ્ટ કરી દીધું છે. એવરીબડી આઉટ ઓફ એન્થુઝિયાઝમ વી વોન્ટ ટુ શેર.
વોટ્સઅપ ફોલો ફોરવર્ડ 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 મોટા ગ્રુપમાં નાખી દીધું. મલ્ટિપલ ઇફેક્ટ. અને કોઈ વ્યક્તિ, એક પણ વ્યક્તિ એના કારણે કોક રોંગ પાથ ઉપર જતો રહ્યો. વેન આઈ સે રોંગ પાથ, different path, sorry, and if that path turns out to be not good for that individual, નિમિત્ત કોણ બન્યું? કોણ બન્યું ગૌરાંગ નિમિત્ત? આપણે. So unless we know કે ભાઈ ગૌરાંગ wants to follow this path or ગૌરાંગ has asked for my advice, તો હું કઈ કહું અને મને બી એ પાથ ગમે છે, I am convinced કે ભાઈ that path is the right path, અને હું ગૌરાંગને કહું, એ બીજો વિષય છે. એટલે આપણા ચર્ચાથી બધી સમુદાયમાંથી આવો વિડીયો આવે ને આપણે મૂકીએ તો ચાલે? જો હું તમને સાચું કહું ને, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વિડીયો અને મેસેજીસ આપણને એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગતા હોય ને તો જ મોકલવાના, બાકી મોકલવાના નહીં. કારણ કે તમને એમ લાગે છે કે અમને બધાને ખબર નથી, પણ અમને બીજા 15 સોર્સમાંથી એ જ વિડીયો આવી ગયો. ટ્રુ ઓર નોટ નિશલ? એટલે આપણે અનફોર્ચ્યુનેટલી કદાચ એમાં હું પણ આવી જતો હોઈશ. આપણને એવું છે કે ભાઈ આઈ વોન્ટ ટુ બી ધ ફર્સ્ટ વન ટુ લેટ ધ હોલ વર્લ્ડ નો ધેટ આઈ નો ધીસ. નથી જરૂર. બરાબર, ટાઈમ થઈ ગયો છે. We will continue this discussion again. This is for MSJ's interest at large. કોઈ પર્ટિક્યુલર સંપ્રદાય કે ગ્રુપ કે સમુદાયનું ક્રિટિસિઝમ નથી. Everybody does what they want to do. આપણે બધાએ મળીને MSJS ની સ્થાપનામાં, MSJS ને અહીંયા સુધી લાવવામાં દેવગુરુની કૃપા પછી આપણે બધાએ જે મહેનત કરી છે, આપણા દ્રવ્યનો સદવ્યય કર્યો છે, એ વ્યર્થ નો જતો રહે. બરાબર, એને માટે આપણે બધા જ જવાબદાર હશે. અને આપણી એક્શન will determine the path that we want to follow. ક્વેશ્ચન છે. હા બોલ. ઘરે કોઈ જરા જોરથી બોલો ને દોસ્ત. કોણ છે? વિશાલ અંકલ, ઘરે કોઈ પ્રતિક્રમણ કે સામાયિક વગેરે ક્રિયા કરતા હોય અને આપણા ઘરે જેમ જનરલી સેન્ટ્રલાઇઝ મીટિંગ ને સેન્ટ્રલાઇઝ એસી ને બધું ચાલુ હોય છે, તો પ્રશ્ન એમ છે કે ઈ ચાલતા ચાલતા આપણે કરવું જોઈએ? હા, એ આજનો જે ટોપિક જે છે ને એના કરતા ડિફરન્ટ ક્વેશ્ચન છે. એનો ક્વેશ્ચન એવો છે કે ભાઈ આપણે કોઈ હોલમાં ગયા અને અહીંયા સેન્ટ્રલાઇઝ એસી છે and it is beyond our control. આપણે થયું હતું કોલિંગવુડમાં, બરાબર? કોલિંગવુડ હોલ, it happened that there was a centralized AC in spite of so many repeated requests. Even the management could not turn it off. Barabar? So we have done the Pratikraman in that centralized AC environment, but that was out of compulsion. અને મેં ત્યારે બી કીધું હતું કે કદાચ આપણે ગુરુ ભગવંતને, મેં હજી પૂછ્યું નથી, ગુરુ ભગવંતને પૂછીશું અને એના માટે જે કોઈ પ્રાયશ્ચિત આવશે તે લેશું. સો અને we tried and explored all the possibilities કે ભાઈ બીજે ક્યાં કરી શકીએ. આપણે મિનિમાઇઝ કરવા માટે બધાને શાલ ઓઢાડી હતી, એવું બધું કર્યું હતું. પણ if we have the choice, then the answer is we should follow what is right. એટલે એસી માં પ્રતિક્રમણ કરવા માટે ટપલી મારવાની કે પ્રભુની સાઇન છે કે નહીં, અને નથી તો નહીં કરવાનું. પણ આપણી પાસે ચોઇસ જ નથી, આઉટ ઓફ કમ્પલ્શન છે. એવું બને છે કે આપણે બી ઈચ્છીએ છીએ કે આપણે બધાને બેસાડીને જમાડીએ, પણ એવી સિચ્યુએશનો આવે છે કે જ્યાં આપણે બુફે કરવું પડે છે. ઇટ ઇઝ આઉટ ઓફ કમ્પલ્શન. આઉટ ઓફ કમ્પલ્શન અપ ટુ એ પોઈન્ટ કરી શકાય. કાલે મને એવું આર્ગ્યુમેન્ટ ના આપતા, હવે આ દેરા આઈ મીન પીપલ કેન આર્ગ્યુ રાઈટ કે આ વેસ્ટર્ન વર્લ્ડ ની અંદર તો બધા નોન વેજ ખાય છે, તમે હું આ કાંદા ને બટેટા લઈને ઉભા રહી ગયા છે.
બરાબર, કાંદા બટેટા આપો, નોનવેજ ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરો, આવી બધી આર્ગ્યુમેન્ટો આવશે, બટ ધેન વી કેનોટ લિસન ટુ ધોઝ આર્ગ્યુમેન્ટ. આપણે પ્રેક્ટિકલ કોઈ વખત થવું પડે આઉટ ઓફ કમ્પલ્શન, but still within the fundamentals we cannot cross those boundaries. We are not allowed to. Did they answer? મને ફોન કરજો ને પછી પ્લીઝ, હજી ક્વેશ્ચન હોય તો. Okay, so we will continue this topic next Samayik, next Samayik. હા અંકલ, હું ત્યાં આગળ આવીશ, અને આપણને જો એવું લાગતું હોય કે એ 29 દિવસે ધારો કે આપણે ડિસ્કશન આપણું પૂરું ના થાય ને આપણે કન્ટિન્યુ કરવું હોય આગળ, આ વિલ બી ઓકે. અને બધાને ઓકે હશે તો ખબર નથી મને કેટલો સમય લાગશે, કારણ કે આ પુસ્તક બી ઘણું મોટું છે અને મારી પાસે જે પોઈન્ટ જે છે, આઈ હેવ જસ્ટ ટચ one small point. Okay. Huh? મને તો કઈ વાંધો નથી, તમારે અત્યારે બી બેસવો તો આઈ એમ ઓકે. હા, મને અત્યારે મતલબ, અને એક એક્સ્ટ્રા કરવાની જરૂર પડશે તો કરીશું, બરાબર. પણ સંઘ કેમ સાથે બધા રહે અને આપણે જે વિચાર્યું છે એ ડાયરેક્શનમાં આપણે બધા સાથે ચાલીએ, એ બહુ એટલે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે પછીની હું જે વાત કરવાનો છું એ કદાચ આપણામાંના અમુક લોકોને હલાવી દેશે, પણ નેક્સ્ટમાં કરીશું, બરાબર. એટલે હા, ઇન પર્સન આવવો તો બેસ્ટમાં બધા આવી શકો છો ભાઈ, ચાલશે ને નિમિતભાઈ? અંકલ ડોટ સાહેબ આને બધાને વિનંતી કરો કે ચૈત્ય પરિવારમાં જોડાય. હા, નિમિતભાઈ ને તો એવું જોઈએ છે કે ભાઈ બધા અહીંયાથી ચૈત્ય પરિપાટીમાં જોડાવ ભાઈ. ભાઈ આ પુસ્તક અહીંયા છે, કોઈની ઈચ્છા હોય વાંચવાનું તો લઈ જાજો.